Rekan-rekan yang saya muliakan, terima kasih kerana dapat bersama menjayakan Sidang Kemuncak Matlamat Pembangunan Mampan Malaysia 2024 dan seperti kita tahu, ini ada kaitan dengan komitmen Malaysia mencapai agenda 2030 Pembangunan Mampan dan memenuhi Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals yang telah diluncurkan sejak 2015 bersama 192 anggota lain. SDG ini merupakan satu kerangka pembangunan yang disepakati oleh kebanyakan di dunia. Dan bila kita merangka di Malaysia ekonomi madani, beberapa aspek ini memang diberikan penekanan. Maksud kemampanan, maksud kesejahteraan, maksud persekitaran yang terjamin dalam cabaran menghadapi perubahan iklim, itu diambil kira. Dan kita bersyukur, Alhamdulillah, kerana dari analisis 248 petunjuk SDG yang terkini, pencapaian Malaysia adalah di dalam atau berada di dalam kedudukan yang agak baik, iaitu sekitar 43% berbanding pencapaian dunia yang puratanya sekadar 17%. Maknanya kita sudah mendepani, tetapi bila dalam perbincangan saya menyatakan jangan buat ukuran begitu, itu hanya memberi sedikit petanda, tetapi apakah kita harus tanya, apakah pertamanya tahap pencapaian cita-cita ekonomi madani dan SDG ini sesuatu yang perlu bagi negara dan bagi manusia. Sekiranya jawapannya itu perlu, maka kita harus bergegas dengan upaya yang lebih untuk mencapai suatu prestasi yang lebih baik. Itu bagi saya tanda aras kita. Walaupun kita bangga kerana pencapaian 43% ketimbang 17% ini capai secara purata, itu sudah satu tahap yang sangat menggalakkan. Excellencies, ladies and gentlemen, we have reaffirmed our commitment to the SDG goals, and we have achieved somewhat relative to the average 70% achieved in most countries. We have excelled beyond that to 43%. But I've said, I do think that is a fair assessment to make. Yes, we have achieved somewhat relative success, but we should ask ourselves whether sustainability is towards to fulfill our just economic policy interests, or it is something that is so critical for the survival of mankind and womankind. If it is so, then the criteria imposed are just guidelines, and the success of Malaysia relative to other countries is only a relative success. I believe if it is a matter of conviction, then we should do whatever is necessary, our best, to ensure that we do achieve these goals in a more spectacular manner, because that is a sign of what Madani is all about. It is about sustainability. It is about ihsan and compassion. It is about compassion and to appreciate the need to survive as a nation, as human beings. And that means in these post-normal times to ensure that we deal with these issues with a speed and pace that is considered unprecedented and which is decided based on the interests of survival of the nation and humankind.
And this is, of course, something, a departure from the normal manner we determine our policies and assess our success or failures based on comparative analysis. Yes, this is not necessarily irrelevant. It is sometimes necessary and critical in order to be able to assess our relative success or failures. But we are talking about post-normal times. We are talking about unprecedented change. We are talking about catastrophe, be it politically, political devastation caused by political decisions that cause devastation. You have seen many other countries, including what's happening in Gaza, or general failure to accept that catastrophe due to rape of the jungle, to the decision by political leaders or business community to ignore the calamities as a result of our failure to address environmental issues and concerns. Now, if our decision is purely in the interest of profit or survival in terms of competitiveness, in terms of purely economic considerations or economic imperative, then of course we are not able to achieve this. But if we understand the challenge of post-normal times, that we have to deal with some of these issues now, massive migration, massive disaster caused by either failure to address concerns on climate or issues as a result of leaders, political decisions which ignore the importance of compassion and justice. Now, if we as a nation, as SDG assessment based purely on Malaysian interests and policies, then I would say that notwithstanding all these factors, we must have that resolve to do our level best and not to be just satisfied with the rate of success that we have achieved this far. Of course, there are many considerations because we work as a community of nations in ASEAN, in Asia, and the global international community, and that is why, precisely why we chose the SDG as one of the guiding pillars. But notwithstanding all these factors, we want Malaysians to appreciate the fact that in Ekonomi Madani, we do take a major focus on the issue of values, of humanity, of compassion, beyond what is now the major pillar of SDG, which is, to my mind, a very important economic, social, and environmental imperative. So, ladies and gentlemen, you are familiar, of course, most of you are experts in your fields. You have contributed in this, in the effort to ensure that we do achieve some of the goals that we are committed to do for the last 10, 15 years. But I come here first to express my profound gratitude and appreciation to all that have participated, including the United Nations, and those who have been very focused on the need to ensure that countries do observe the SDG principles and policies, but to avoid, not only, we don't talk about global warming these days, we talk about global boiling now. But notwithstanding all these factors, you'll be surprised. And I'm appalled at the fact that we still have leaders who are still proponents of climate denial. And with all this level of sophistication of knowledge and understanding, we still have that problem. That is why we are back to the core, the fundamental issue of what knowledge is all about, between
information, knowledge and wisdom. The classic poetry by T.S. Eliot. What we have lost in wisdom. We don't have the wisdom, although we have the knowledge, and we have abundant information. But information does not constitute knowledge, and with that knowledge and sophistication, we do not have the wisdom. And once we lose sight of wisdom, we don't have the values of compassion, of justice and humanity. So let us remind ourselves there are areas, avenues for us to always improve. And the ministry is concerned, and I think in this context mainly the SDG, the Economic Ministry, and of course the Auditor General, who will of course take into account of these issues. Mainly, traditionally it's been just auditing what accountants are good at, but I think we are now transcending beyond that, looking at policies, looking at determinants that would safeguard our community and our nation. Jadi, rakan-rakan yang saya muliakan, yang kita bicarakan, seperti mana yang kita cuba sampaikan, hujah-hujahnya, ialah isu kemampanan. Dan kemampanan itu mesti mencakup satu bidang atau merangkum satu bidang yang sangat luas. Berbeza dari pengertian kita tentang apa maksud pembangunan ekonomi yang biasa kita pelajari dahulunya. Sekarang kita lihat bahawa ekonomi dan pembangunan dan kemampanan tidak bermakna kalau tidak ada kefahaman selagi tentang apa itu ihsan, apa itu kemanusiaan, apa itu keadilan, dan apa juga keselamatan termasuk persekitaran dan iklim. Yang sebahagiannya boleh kita tentukan, sebahagiannya memang kita terima sebagai kenyataan undang-undang dan hukum alam. Jadi yang kita harus tekankan, selain daripada melihat pada matlamat SDG dan juga kerangka ekonomi madani, ialah untuk menanam semangat dan kekuatan untuk melaksanakan perubahan selari dengan tuntutan semasa. 30-40 tahun yang lalu, bila kita bicara soal cabaran iklim, itu tidak beri dampak yang utama. Saya ingat baca Barbara Ward, kalau tak salah saya, Only One Earth, kemudian laporan yang mengejutkan dari Club of Rome. Sebahagian sudah mungkin tahu, tetapi pandangan-pandangan itu dianggap pandangan kelompok kecil elit yang berfikir, yang melihat kepentingan masa depan. Jadi soal pertumbuhan, growth yang dibicarakan oleh Club of Rome pada ketika itu, 70-an umpamanya, dia laporan itu sangat mengesankan, ya, bagi yang membaca dan menghadam. Tetapi kupasan-kupasan itu merupakan kupasan kelompok kecil elit. Sekarang SDG itu, bila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ambil sebagai satu kerangka besar, ia lebih melebar dan menyeluruh. Dan oleh itu, kesedaran itu lebih meluas ketimbang apa yang berlaku puluhan tahun yang lalu. Tentunya terlambat, kerana kita harus dikejutkan dulu karya-karya seperti yang saya sebut tadi, ya, laporan Limits to Growth dalam Club of Rome ataupun Only One Earth, Barbara Ward, yang kita cuba hadam semasa saya muda dulu, tetapi dia tidak dapat umpamanya tidak dapat terima, tidak sampai maksudnya itu kepada elit penguasa pada ketika itu, ya. Dan sehinggalah keadaannya itu dah mula runcing. Kerana masa itu bayangkan bukit bukau digeledah, pantai-pantai jadi korek tanpa perhatian tentang persekitaran, kesannya balak-balak dibotakkan
dengan begitu rakus dan tentunya ada kesan. Sebab itu kalau bagi orang yang cuba memahami peringatan Al-Quran tentang fasad fil ard, tentang kerusakan dan kecelakaan dan fasad di dunia, itu dia tahu bahawa tanggungjawab kita untuk pertahankan apa yang disebut sebagai equilibrium. Sekarang ni kita hilang keseimbangan. We have lost the equilibrium. That's disequilibrium yang cuba dibawa dalam Al-Quran itu ummatan wasata, umat yang pertahankan keseimbangan, a balanced community which essentially needs to maintain the equilibrium between spiritual and material, between man and nature. Bila kita hilang equilibrium itu, keseimbangan itu, maka ada kerusakan. Siapa kata salah pembalakan? Ya, kalau tidak terkawal, ia akan menyebabkan hakisan, menyebabkan banjir berlebihan. Siapa kata pemunggahan dan penghakisan Bukit Bukau itu sebahagian kecil terkawal, tetapi bila dibesar, dia jadi limpahan masalah kepada ramai. Dan selalunya bila berlaku masalah kepada ramai, yang ramai itu golongan kelas bawahan dan miskin. Jadi golongan atasan dan elit masih terselamat. Sebab itu masalah-masalah tak sampai kepada golongan penguasa dan elit kaya, kerana kesan itu akhir hanya kepada mereka. Tidak sampai kepada mereka kerana lebih membebankan rakyat. Sebab itu bila kita bicara ummatan wasata litakunu syuhada a'lan nas, itu kalau mau jadi contoh manusia, kalau jadi contoh Muslim juga adalah umat yang pertahankan keseimbangan. Kerana keseimbangan itu sahajalah yang kemudian boleh menjadi contoh kepada umat manusia yang lain. Syuhada a'lan nas. Tapi kalau tak ada keseimbangan, masing-masing ada kuasa rakus sedaya upaya, punggah kekayaan sedaya upaya, ambil tanah yang sebaik ada. Jadi akhirnya perumahan rakyat tak dapat dikawal, persekitaran tak dapat dikawal, hakisan dan sebagainya. Demikian saja kuliah asal saya petang ini. Dan saya ucap terima kasih atas kesabaran saudara, kerana ini saudara bukan kerangka ekonomi biasa. We are not talking just about conceptual things, about targets, about data, about facts. We are talking about the survival of the human race. And the survival requires some form of conviction. And the conviction can only be achieved through a form of courage, what is termed as courage of conviction. When you have that courage to first accept the facts and undertake effective measures to implement them, then, insya-Allah, kita, God willing, will be able to succeed as a nation, as member of the human race. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan yang menyelenggarakan majlis ini. Sepatutnya tadi ada pidato awal, tapi ada sedikit komunikasi salah. Tapi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua, terutama rakan-rakan di Kementerian Ekonomi, Kesihatan yang hadir, Ketua Audit Negara dan semua kementerian yang sebenarnya terlibat dalam menjayakan pelaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.